Next topic, calculations involving unit cell dimensions. Calculations involving unit cells dimensions. That means these are all the dimensions. This length in last class நம்ம பார்த்துருப்போம். X axis y axis என்னென்ன இது A B C உங்க வேற மாதிரி கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆங்கிள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா. ஸோ இதெல்லாம் தான் அது dimensions. So இந்த dimensions எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் இஸ் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அனாலிசிஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர். The interplanar distance d between two successive planes. Two successive planes. So இந்த இது ஒரு plane, இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இன்னொரு plane. அது ரெண்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் so this is one plane, இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற plane இது another plane. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற distance this distance. அதுமே இந்த பிளேனுக்கும் இந்த பாட்டமில் இருக்கிற பிளேனுக்கும் இந்த டாப்பில் இருக்கிற பிளேனுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் this distance. So that is indicated by D. That is indicated by D. The interplanar distance D between two successive planes of atoms can be calculated using the following equation from the X-ray diffraction data. That is 2D sin theta is equal to n lambda. 2D sin theta is equal to n lambda. The above equation is known as Bragg's equation. This equation is known as Bragg's equation. Here lambda is the wavelength of X-ray. Lambda is the wavelength of X-ray used for the diffraction, and theta is the angle of diffraction. And by knowing the values of theta, lambda and n, we can calculate the value of D. So D is equal to n lambda by rearranging this equation. So n is the order. N is the order. N is the order of the diffraction. So D is equal to n lambda divided by 2 sin theta. By rearranging this equation, you can get this equation. So in the dimension, with the help of this formula, you can calculate it. So using these values, the edge of the unit can be calculated. Unit cell can be calculated. Using these values, the edge of the unit cell can be calculated. Then calculation of density. What is meant by density? Density is the ratio of the mass to volume. Ratio of the mass and volume. Mass and volume is the density. How can we calculate the density of unit cell? So using the edge length of unit cell, we can calculate the density rho. Its symbol is rho. Density kana symbol rho. Lower class le padichirupinga. Using the edge length of unit cell, we can calculate the density rho of the crystal by considering a cubic unit cell as follows. Density of the unit cell. Density ke formula is mass by volume. So density of the unit cell is equal to mass of the unit cell divided by volume of the unit cell. Then how can we calculate the mass of the unit cell? So mass of the unit cell can be calculated with the help of the atomic mass or molecular mass of the atoms present in the unit cell. இப்போ டோட்டலாக ஒரு 5 atoms இருக்குது. டோட்டலி 5 atoms are present in unit cell அப்படின்னா அதில் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸோட மாஸ் என்ன பண்ணிக்கணும், அட்டமிக் மாஸை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு அந்த யூனிட் செல்லோட மாஸ் கிடச்சிரும். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த யூனிட் செல். Total number of atom. Number of atom 4 அப்படின்னா 4 into mass of one atom. Mass of one atom we can calculate. அதெல்லாம் நீங்கள் 10th calculation நிறைய போட்டிருக்கீங்க. Mass of one atom is equal to given mass divided by atomic mass or molecular mass. அது பண்ணி உங்களுக்கு வந்துடும். So see, mass of one atom is equal to molecular mass divided by Avogadro number. Molecular mass divided by Avogadro number. So mass of one atom is equal to given mass divided by Avogadro number 6.023 × 10^23. Therefore mass is equal to capital M is the molar mass taken in grams per mole and Avogadro number per mole. So M is equal to M divided by Na is the Avogadro number. Na is Avogadro number. So by substituting this equation, so M is equal to small m, mass is equal to molar mass divided by
Na. ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நீ? ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷன் அங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும்? ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் as n. ஸோ n into m divided by Na. You can get n into m divided by Na. So n is the total number of atoms belongs to the unit cell into m divided by m is the molar mass, Na is the Avogadro number. So mass, actually density is the mass by volume. So mass பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீ? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மாஸ் பதில் இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஸோ வால்யூம், ஸோ கியூபிக் யூனிட் செல் அப்படின்னா கியூபோட வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸோ A into A into A, that is equal to A cube. இல்லையா? A cube. So for a cubic unit cell, all the edge lengths are equal. All the edge lengths are equal. That is A is equal to B is equal to C. The volume of the unit cell is equal to A into A, that is equal to A cube. So mass by volume. So mass is capital M divided by Na divided by volume A cube. Then the density, you can get density by substituting this equation and this equation A cube in density is equal to mass by volume formula. You can get density of the unit cell rho is equal to n into m divided by A cube into Na. So equation 6 contains 4 variables. It contains 4 variables. So rho is the variable, n is the variable, m is the variable, and A is also the variable, but Na is a constant. It is Avogadro number. It is a constant. So if we know all these 4 values, we can get, if any 3 variables are known, if any 3 variables are known, the fourth one can be calculated. ஏதாவது 3 வேரியபிளோட வேல்யூஸ் உனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா you can calculate the fourth one. So let us solve the problem. See, barium has a body centered cubic unit cell with a length of 508 picometer along an edge. So this length is 508 picometer along the edge. So what is the density of the barium in grams per centimeter cube? The unit of density is kilogram per cubic meter, or the bigger unit. Gram per cubic centimeter is smaller unit. So grams per centimeter cube or grams per cubic centimeter la enna panadha express pananum. The formula to calculate the density is rho is equal to n into m divided by A cube into Na. நமக்கு இதில் என்ன வேல்யூ தெரியும்? n நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது என்ன ஆக்சுவலாக என்ன செல்? பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல். பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்னால் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? 2ஆக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ n is equal to 2. இட்ஸ் மோலார் மாஸ் இஸ் கிவன். ஸோ மோலார் மாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மோலார் மாஸ் இஸ் கிவன், தட் இஸ் m. ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுக்கல உனக்கு பேரியமோட மோலார் மாஸ் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மோலார் மாஸ் ஆஃப் த பேரியம் இஸ் 137.3 grams per mole, and A உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. A is equal to 508 picometer, 1 picometer. ஸோ இது நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? சென்டிமீட்டரில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா 5.08 into 10 power minus 8 centimeter, 10 power minus 8 centimeter. By applying these values in the above equation, so 2 atoms, molar mass, Avogadro number and volume. So volume இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? A cube பண்ணியிருக்காங்க, per cube போட்டிருக்காங்க. So by solving this equation you can get the density of 3.5 grams per centimeter cube. 3.5 cubic grams per cubic centimeter. Grams per cubic centimeter is the density of barium. பேரியத்தோட கியூபிக் யூனிட்ஸோட டென்சிட்டி என்ன? 3.5 grams per centimeter cube. So evaluate yourself. இது மூணுமே உங்களுக்கு டென்சிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் பைக்கோமீட்டர் இன்ட்டு